আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে এমন একটি রেস্টুরেন্টকে নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। মালিক ভাই নিজের নামী রেস্টুরেন্ট। খুব চমৎকার একটি রেস্টুরেন্ট এবং সবচেয়ে ভালো লেগেছে যে রেস্টুরেন্টটা কিন্তু প্রায় কতশো বছরের পুরাতন সেটা উনি নিজেও জানেন না। বাট অনুমান করে বলছেন প্রায় ৬০০ থেকে ৭০০ বছর আগে হবে। সো এই রেস্টুরেন্টটি কিন্তু আপনার ব্রিটেনের বড় সেলিব্রিটিরা আসেন। এমনকি রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ যারা আছেন, বর্তমানে ফরেন মিনিস্টার হয়েছেন যে আমাদের ফরমার প্রাইম মিনিস্টার ডেভিড ক্যামেরন, তিনিও এখানে ভিজিট করেন। আপনার থেরেসা মে থেকে শুরু করে বড় সেলিব্রিটি এখানে ভিজিট করেন। পিটার জনসের মতো সেলিব্রিটি এখানে ভিজিট করছেন। তো আমরা একটু মালিক ভাইয়ের সাথে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলব যে আসলে কিভাবে উনি ওদেরকে আকৃষ্ট করেন যে উনার রেস্টুরেন্টে আসে এবং এখানে ডাইন ইন করে। বা মালিক ভাই আমাদের যদি একটু বলতেন যে আপনার রেস্টুরেন্টের তো অনেক সুন্দর ইতিহাস এবং আমরা শুনেছি। সো আপনি দেখি যে সবসময় বড় সেলিব্রিটি এখানে ভিজিট করে। আসলে এটার পেছনের রহস্যটা কি? If I have to go back few hundred years now, this trade, restaurant trade, it's been in my family for more than 150 years. I'm going back to Bangladesh. Okay. So in Bangladesh, in Sylhet, there's a restaurant called Moshrafia. This was owned by my great grandfather. Okay. I at the moment, luckily, I own it. So the what I'm trying to tell you ওটা is কোথায় আছে? Sylhet Bondor Bazar, Sylhet আচ্ছা। Central Sylhet. হুম, So what I'm saying is, it's in the family, it's in the blood, আচ্ছা। restaurant trade. And I came in this trade because I love it. This was always my hobby to have my own restaurant, run it successfully. So here I have my own restaurant and I'm running it very successfully. I enjoy working in the restaurant. I work with my team, and beauty behind the success is because I'm here all the time looking after my business. I get all these regular people. They're not one-time visitor; they're regular visitor. Maybe because me and my team are very friendly and we look after them well. Our food is always been constantly good. Our food side is always in one level, high, up there, different from the average restaurants. Chefs, I have 5 branches. All of the chefs have been here many years. This chef in Kukam, he's been here 27 years. So I run restaurants, all my restaurants, like family members. All the staffs are like family. I got about 70, 75, 80 staffs. So we regularly get together. We discuss. We celebrate. If we make mistake, we correct the mistakes. If we see new ideas, we all discuss. Can we do the same? All these things which we do as a family. So maybe this is why my Malik's group's names and brand is standing out than normal other restaurants. There are so many, 18, 17,000. How many restaurants are there? 12,000 restaurants, yeah. And Alhamdulillah, even during the pandemicের সময়ে যে আমাদের তেমন কোনো স্ট্রাগল হয় নাই, বিকজ আমরা when they যখন অ্যানাউন্সমেন্ট করছে রেস্টুরেন্ট বন্ধ হয়ে যাবো গা, বাট আমরা এর বাদেও আমরা টেক ওয়ে সার্ভিস করছি লোকাল মানুষরে, টেক ওয়ে দিছি, কালেকশন আইয়া মানুষে করছে। সো যখন আপনার এখানে বড় সেলিব্রিটিরা আসেন তখন তারা আসলে কি ফিডব্যাকটা দেয়? obviously when the celebrity or the locals, well, when they dine in the restaurants, they enjoy the ambience, they enjoy the food, they enjoy the way we set our restaurant. And then also this is a very historical building. Local people loves coming here. I was telling you earlier, we get to see a lot of older people coming in and telling me how they used to come as a child with their father or grandfather, how much they love the place. They are so glad I haven't changed anything. I've just kept everything as it is. So maybe all of that, plus where bring them in, plus people think if we go to Malik will be there, we'll say hello to him. We go to parking spaces of 30 cars. I mean, it's a very prime location of Kukam. This Kukam village where we are standing is one of the wealthiest and expensive place on earth. And I hold 25 parking spaces as well as a huge building with 140 seater restaurants. আমরা আছি কুকাম হলো কি বাক্সার ভিতরে পড়ছে কুকাম। মেডেন হলো গিয়া মেডেন সাইটে দিয়ে ছোট ভিলেজ where
River Thames, River Thames gets a video Mashanidia. And Kukam, London Heathrow Airport is about 20 minutes drive from here. The village is a very historical village. A lot of famous people lived and died here. A lot of uh, Hollywood star, a lot of footballers lives here. The village of one of the most famous painter, Sir Stanley Spencer, who lived and died here in the same village. His house is just across the road from the restaurant. আর এই ভিলেজও আমি মুভ হয়েছি 27 years ago. I bought এই রেস্টুরেন্ট আমি কিনছি 27 years ago. 27 বছর ধরে আমি আছি. All my children are born here. They went to local school. আর এই রেস্টুরেন্ট আমার আরো 6টা ব্রাঞ্চ আছে. But I always spend my time here in Kukam restaurant. এটা আমার পয়লা রেস্টুরেন্ট, আমার বেবি. So এখানে আমি ফুল টাইম কাম করি. এই রেস্টুরেন্টের লট অফ হিস্ট্রি আছে এই বিল্ডিং এর। আমি এক্স্যাক্টলি জানি না, বাট আই থিঙ্ক 600-800 year old বিল্ডিং এটা লিস্টেড বিল্ডিং। এই বিল্ডিং এর মাঝে তো আর্চের কথা আমি আর্লিয়ার আপনাদের মাতলাম। ফেমাস একটা আর্চ আছে, ডুয়েলিং আর্চ। এর বাদে এই রেস্টুরেন্টের অনেকগুলা গ্লাস হল আছে, অনেক অনেক পুরানা, উইন্ডোর গ্লাস হল অনেক অনেক পুরানা। আমি যে সময় কেনার পরে আমি জানতাম পারলাম যে আর কি ইভেন থেকে দোজ গ্লাসেস গড নোজ দে কুড বি hundreds of years glasses উইন্ডোর মাঝে গ্লাস হল লাগে আর কি। কোনটা করতে হইলে আমি খাম, আমি মানে কেয়ারফুলি করতে হয় বিকজ ইটস লিস্টেড। আমি রিসেন্টলি আমরা ফায়ারে ড্যামেজ হয়েছে 2016, quite big fire. We had a lot of damage in the premises, and খামগুলা করে দিয়েছে exactly how it was. যে old type of beams and very old buildings. যে কোনো টিম্বার লাগাইতাম পারছি না, special timber আনিয়া লাগাইয়া আবার we had to turn that restaurant back to how it was. It cost 3 times more than normal refurbishment. This is my first restaurant. I love working here. It's like my another home. So I spend most of my time here serving customer, working with my team. যারা যারা খামো আছেন তারার লগে I work with them. A few of the many senior staff group. We used to be friends together many years back, 35 years ago. আমরা একলগে কাম করছি. Luckily they are helping me with the Malex group. So Malex group mashallah খুব strong. We are mashallah আমরা ব্যবসা খুবই বালা। আর আমরা ব্যবসা বালা কেন আমরা দরিয়া রাখছি, আমরা we look at every, আমরা কোনো খুব কেয়ারফুলি বিজনেসটা চালাই। আর এখানে যারা যারা সিনিয়র স্টাফ সকল আছেন, যারা বিশেষ করে শেফ সকল আছেন, একজন আছেন 25 বছর 30 বছর পুরানা শেফ সকল আছেন, who we used to, as I said, we were friends, we used to work together. আর এখানে আমার প্লাস পয়েন্ট হলো ভিলেজ, Kukam village is a lot of people know that it's a very famous and very wealthy village. এটা channel for last summer দিছে one of the 10 best village in UK, United Kingdom, to bring up families and kids because of the 2 schools. Properties here in Kukam are very expensive, very, very expensive. And the Kukam, there are a lot of nice pubs and other restaurants in the Kukam are really, really well known. There's a Fat Duck restaurant in Bray, about 2 miles from Kukam. One of the most famous restaurant in the world, which is owned by Heston Brewment, who is a good friend of mine. Is only a couple of 2 miles drive from here. Lot of celebrities dine here. A lot of prime ministers dines here. Most recently, we had David Cameron in. Last week, we had Timmy Mallet was in. Peter Jones was in. Ulrika Johnson's come very, very regularly. এখানেও অত হইলাম আমি আপনারে স্যার বেন কিংসলি, কেটি প্রাইস, পিটার রে, দে আর মাই রেগুলার কাস্টমার্স। এর বাদে এই আমরা এই মাইক আশলি, the guy who owns Sports and Ski, he comes here. I mean, obviously, recently he sold his Newcastle United.
So many of the celebrity who live surrounding area, they all come here. Theresa May, she's a good friend, our former prime minister. She went to British Carrier with most of the time. 2005, I think the first British Carrier. Is it 2000? Yeah, 2005. She went with me 2005, 2006, and a lot of Michelin star chefs dined in the restaurant as well. As I mentioned, Heston Blumenthal, he's a regular visitor. He was here last week. Tom Courage, two Michelin star chef, he was here 3 weeks ago. So, I mean, we got a lot of regular famous name I'm telling you. They're not just one-off. They're regular repeat customers.